Namaste. In the last class, we discussed about the important questions, come for 1 mark questions for the topic ray optics and optical instruments. Okay. Now, in this session, we will discuss about the important 2 marks questions, expected 2 marks questions. Okay. ಯಾವ ತರದ 2 marks question ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/v plus 1/u is equal to 1/f. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. Okay, u is what here? U is the object distance. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು. Correct? Object distance. V is what? V is the image distance. Correct? And F is what? F is the focal length of the mirror. It is a mirror. So lens ಸಿಗಾದ್ರೆ ಏನು 1/v minus 1/v ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಯಾವ ಮಿರರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಬರ್ದಿರೋದೇನು? ರೈಟ್ ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಯು ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್, ನಾಟ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಇಷ್ಟು ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ m is equal to -v/u. ಅದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ and the normal drawn at the surface. Correct? Not drawn. Okay, at the surface. All lie in the same plane. All lie in the same plane. So this is the first one. Second one, angle of incidence is equal to angle of reflection, not refraction. Okay, reflection law idu hige hengiruttappa antandre, this is the idu reflection itra one surface alli reflection adaga so ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ passes through the normal, no reflection or no refraction. Correct or not? So this is normal, that is the imaginary line. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, through which only we have calculating angle of incidence and angle of reflection. So again, these things, okay, this is a normal surface, everything lies on the same plane. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ವಾ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 2 dimensions is enough. So all lies in the same plane. Next, laws of refraction ಗೆ ಹೋದ್ರಾಗ, so whenever you go on to the laws of refraction, what is that? How it looks like? So refraction is the bending up of light. Correct? ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದ normal drawn at the surface all lie in the same plane. Next law is what? That is the Snell's law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Snell's law, correct or not? Snell's law of refraction. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? That is equal to incidence, the ratio of sine of an angle of incidence to sine of an angle of refraction is equal to a constant. That constant is n, or the refractive index of the medium. Correct? So this is about this first law and second 2 laws of reflection also and refraction also. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. Next is what? Next is draw the ray diagram for lateral shift of a ray refracted through a parallel slab. Okay, parallel glass. Okay, this is refracted through a parallel glass slab. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾನೇ
Important. And you know this one, and easy also, important also. What is that? How a refraction takes place through a parallel glass slab. Glass, okay, like this. Okay. Whenever a ray of light incident from a rarer medium like air and enters into the glass slab, it is a glass slab parallel, in a parallel sides to them. Whenever it enters, then what happens? So it is refraction takes place. And this refracted ray, okay, goes to the other edge of this other slab, face of the slab. And then what happens? It comes out of the slab because it is a transparent medium. Correct or not? Glass is a transparent medium. And this is what, so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ I1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ R1, ದಿಸ್ ಇಸ್ I2 ಅಂಡ್ R2. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. So according to this lateral shift in definition, this is the diagram for the lateral shift. Okay, ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ. So ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು basic. Okay, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We know that. Okay, whenever a light ray enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Whenever a ray of light enters from denser to rarer, then it moves away from the normal. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So now ಇವಾಗ lateral shift ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In the absence of the, we know that light travels in a straight line, correct or not? So in the absence of this glass slab, ಇಲ್ಲಿ glass slab ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ನೀವು, ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ದ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಸ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇನೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. Okay, this extra distance, that is a perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray, is known as lateral shift. And what is this? That is emergent ray and lateral shift. Emergent ray and incident are parallel to each other. If you draw a line, this one for this, okay, then it gives the lateral shift. That is the lateral shift. Okay. ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ lateral shift? Because the light ray bends in the different medium. Bending up of light. Why? Because that is bending up of light is nothing but refraction. Why the refraction takes place? Refraction takes place because of what? The speed of or velocity of light is different in different media. That's the thing. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If a glass rod is put in a beaker containing a colorless liquid, it disappears. What is the reason for this? Very important. Okay. So do you know what is the meaning of refractive index? Already ನಾವು ಇವಾಗ refractive index ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂರು definition ಹೇಳಿದೀನಿ. So this is the definition of refractive index. That is, it's a constant. Okay, it's a refractive index is a constant, and it gives, that is from the Snell's law we know that sin A by sin R is equal to a constant. That is a refractive index. Correct. Next, one more thing is there. Okay, refractive index of the medium is also known as what? Velocity of, correct or not? This is also there. Correct. Whenever that is, this due to refraction, what happens is when the glass rod is put in a beaker containing a colorless liquid. So we know that refractive index is different for different medium. Correct or not? Medium. So which one is that? We know that is 1.5 for glass also, and 1.5 for what? 1.5 for the 1.5 for glass and 1.33 for water, and 1 is for air. These things we know. So what they're asking is a glass rod is put in a beaker containing a colorless liquid. We don't know what is this. If it is, if you put a glass rod like this, then what happens? It's a beaker. It is a colorless liquid is there. Okay, it is not. Then what happens? This is the glass rod. This is glass rod disappear. ನಮಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಈ ತರ, ಬಟ್ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ the only reason is, okay, what is the refractive index of glass rod? It is 1.5. Okay, and okay, if the colorless liquid is also has the this one, what is that? Refractive index as 1.5.
Okay, if the both has the refractive index as 1.5, then what happens? No separate diffraction. This becomes both becomes behaves as a single medium. Okay, they are different medium ಅಂತ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, this is the reason. Okay, if a glass rod is put in a beaker containing colorless liquid, disappears. What is the reason for this? ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಥವಾ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆರಡರದ್ದು ಸಹ with both have the same refractive index, that is glass rod refractive index is Ri, of this one is 1.5, so the liquid also has the refractive index of 1.5. if both has the refractive index same, okay, if both medium because has only one, so that is glass rod ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. okay, disappears. okay, ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. if both substances, what is that, both glass rod and liquid has the same refractive index, that is 1.5, then what happens? It appears as if it is though it is immersed inside the liquid, disappeared. No, it ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೀಕರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಈ ತರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, name the phenomena in the involved in the formation of the rainbow in the sky. So next ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇಡ ಫೆನಾಮಿನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೆನಿ ಫೆನಾಮಿನಾ, ದ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಫೆನಾಮಿನಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫೆನಾಮಿನಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಬೋ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ. ರೈನ್ಬೋ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? whenever it appears, it takes the raindrop acts as a prism. Okay, in prism only the light disperses into 7 colors, that also you know. And whenever the light ray incident obliquely on the raindrop, it is too small. Okay, raindrop, then what happens? It disperses into 7 colors, that is due to refraction. Okay, the refraction takes place here, and that is refraction because bending up of light takes place because light travels from rarer medium to denser medium, correct or not? So that automatically refraction takes place, and refraction also takes place. And what is this? If it is passes through like this, rarer medium in denser medium, then this raindrop acts as a natural prism. Correct? Yes. So diffraction takes place. Then what happens? Internal reflection takes place. That is, here it is. The 7 color dispersion also takes place. This is refraction takes place. First one is refraction takes place. Dispersion takes place. Bending up of light, and then 7 colors it will split up into 7 colors. Now, ishte bariyake sadhya agirodilli. So 7 colors agi split agutte. That is known as dispersion. You know that one, right? Depending upon the wavelength of the light, it will disperses like this. And then what happens? It's if it hits the other surface, then what happens? It is a totally internally more than critical angle, and it is internally reflected also. And then again comes like this. Again, refraction takes place at the other side of this one. Okay, ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ exit ಆಗುತ್ತೆ. So giving what? That is dispersion and internal reflection. Total internal reflection, everything takes place. Okay, rainbow ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಹ ಇದಿಷ್ಟು process ಆಗ್ಬೇಕು. This is phenomena. This is the phenomena. And again ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ refraction ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so name the phenomenon involved in the formation of rainbow in the sky. So MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, MCQs ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆನಾ? Next, how does the sky appear when viewed? What is that? In the atmosphere. How does the sky appear when viewed? What would be the color of the sky in the atmosphere? Adri kelidare. Okay. Yake. Okay. How does the sky appear in the atmosphere? Sky how appears as blue. Correct or not? Appears blue. Okay. Why it is? So
Why it is blue? Because ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ last class ಅಲ್ಲಿ. So because our earth is surrounded by what? A blanket of this is surrounded by atmosphere, blanket of air, okay, air, and it is blanket of air is there, no, that is known as atmosphere. And whenever the light ray from the sun enters into the atmosphere, then what happens? The molecules in this atmosphere will scatter the blue light, which is having a shorter wavelength. Shorter wavelength light is there, no, that is scatters most here. So that blue light will be scattered everywhere, here, everywhere, okay, around the earth. The blue light is scattered in the atmosphere around the earth, so that the light appears, earth appears blue in the sky. So ಇದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು? ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅರ್ತ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. This is one case, okay. So why? Because scattering of light. What would be the color of the sky in the atmosphere? So blue. So it is blue. Why? Because of the why antana keltara, why antana keltara question. That is because of the scattering of the blue light moves, scattering of the blue light moves by the particles, okay, particles of the atmosphere it is. If one more question is that, okay, so if there is no atmosphere in the earth the atmosphere irilla andre, what would be the color of the sky adnu kelidare, okay. Athwa ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು atmosphere ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ black, ಅದು ಇದೆ next question ಬರುತ್ತೆ, but ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. So color will be what? Will be black. Correct or not? Because atmosphere is the reason to give the color. What is that color? Blue color. Because of what? Because of that blue color is scattered most and red light is scattered least, so that the earth color is blue. Okay. Next one is what it is? Accommodation of fire. Matte innondu important bantu. So idu important question. Accommodation of fire. What is the meaning of accommodation? Okay. So listen here, what we know that, okay, we are the our human eye is having what? Human eye is having So human eye is having, name the phenomenal form. So human eye is having what? Human eye is having lens, that we know that is a lens is like this, okay, it looks like this, okay. So this lens is there, no, lens, there's an actual lens. This is acts, that is contracts are expands, okay, due to the ciliary muscles. How the eye looks like, human eye like this, correct? So it is contacts are this one from the ciliary muscles attached to this lens, okay. And then what happens? That is, it will adjust to, that is due to this contraction, okay, it will adjust to we can see the far sighted objects. ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Correct. So that is adjustment of the eye lens actually, okay, eye lens of human eye lens, okay. Next one ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ falls into under the lens, okay. And then what is this? If it is a dark is there, then what happens? It will enlarges, lens will enlarge itself to get all the light, okay. So that what is this? This is the accommodation of light. Adjustment of ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಗಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು it will take all the light, okay. That is the accommodation of light, okay. Least distance of distinct vision, okay. So this is normal eye alli, this is defined as the accommodation of the eye, okay. Adjustment of the eye to the strong light also and
dark light also, that is known as this one. Define least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಬ್ಲರ್ಡ್ ವಿಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಷನ್. ಸೊ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದಿದೆ. ಸೊ ಅವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಓಕೆ, 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು. ಆವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲರ್ಡ್ ವಿಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, exact ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. Our eye can't focus on that. Okay, 25 centimeters down. And long distance is what? Range. That is known as range of the eye. 25 centimeter ಇಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 25 centimeter and ends where? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ದೂರ ತನಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲದೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದೂರದ ತನಕನೂ ಸಹ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್, ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, least is 25 centimeter and we can extend up to infinity. Correct. Next one is what? For normal vision, what is the value of this distance of normal eye ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ and it is 25 centimeter to infinity for normal eye. That is the range of that. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಇದರಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 25 centimeter is possible for this one, but this okay, 25 centimeter is the least distance. Okay, next one is distinct vision. Correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. Okay, how to rectify myopia, nearsightedness, how to correct hypermetropia, farsightedness. Okay, now ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? accommodation of the eye ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ the least vision ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ the what we call, that is a defect in the eye defects. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಣ್ಣು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾರಿ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ರೆಟಿನಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರಲ್ವ ನೀವು. ಸೊ ಐ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಟಿನಾ, ಮುಂದೆನೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ಬಾಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಏನು ರೆಟಿನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಸೊ ರೆಟಿನಾ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೆಟಿನಾ, ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೆಟಿನಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, 2 cases are there and one is known as what? Short sightedness. Due to this one, okay, due to these defects, okay, the person who is having this defect, okay, can see only the near object clearly. Myopia ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು. myopia ಅಂದ್ರೆ person who is having this eye defect, okay, can see near object clearly. Okay, but not the far objects. Okay, far off objects ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ? ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ದೂರನು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಮಯೋಪಿಯಾ ಇಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ this lens. Okay, concave lens. If you use concave lens, then only we can correct the defect of what? By concave lens. ಎರಡು ಕಡೆನೂ concave ಇರಬೇಕಿದು. Okay, defect of what? Defect of the myopia. Okay, that's the how to rectify ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಯೋಪಿಯಾ ಇಂದ ಇದು ಮಯೋಪಿಯಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹತ್ರದ್ದು
ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ದ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ that is hypermetropia. Person can what? Hypermetropia can see, person can see far off objects clearly. Correct, not the near end object. So for that what you will do? For that you have to correct with that is ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ರೆಟಿನಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so one is concave lens for myopia and hypermetropia it is convex lens. So finally what is the this one is we have to get the image on the retina. So here also we get the finally we get the image on the retina. This is for what? My hypermetropia. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ರೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಈ ತರ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೈಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ದಟ್ ಐ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಐ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ದೇನೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ದ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ದೇನೋ, ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ, see, it is not focusing here. Okay, not only in this position, it may focus here also. So not only like this, see, it may focus here, some like this. Okay, multiple refraction takes place. That is known as astigmatism. Multiple refraction takes place, so that the person will what have the blurred image. He can correct agiralla image, blurred image irutte because of what? Multiple refraction. Here, there, everywhere multiple refraction takes place. So that is why there is known as what is that? Astigmatism. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋತಿದಂಗೆ ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೈಪ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇದೆ ಲೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. Okay, this is the way of writing. This is the correction. Okay, so using cylindrical lenses. Okay, so ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, cylindrical lenses ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. cylindrical lenses ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so multiple refraction avoid ಆಗಿ you will get what is that? Proper image. That is cylindrical lens. This is cylindrical lens. This is how you are calculating these things. Okay, astigmatism alla ee tara nodಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ರೆಟಿನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ so next one is what repeat agide questions. Next one, draw any label diagram, dispersion of white light by prism. Iವಾಗ prism ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. What is a prism? Prism is a 3-dimensional one glass slab. Correct, not optical instruments like this. Okay, actually ಏನಿರುತ್ತದಲ್ಲಿ 2 bases, rectangular bases ಇರುತ್ತೆ, 3 ಈ ತರ faces ಇರುತ್ತೆ. 3-dimensional face ಇದು. rectangle faces, 2 triangle bases ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 3-dimensional ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, first label diagram. So what we know that, okay, we know that it is a prism is there. If it is like this, A, B, C is there, no, then A, this is known as angle of the prism, B, C is known as base of the prism. Okay, triangle hingirutte hange. Next what happens is whenever a ray of light enters into the prism, okay, then what happens, it will refracted on one surface, and that is like this. Okay, it bends towards the, always it bends towards the base of the prism. Okay, this is like this. It is a glass one. Okay, like this. These are all two normals. Actually, these two normals coincide with each other. Really, normal and they know it is a imaginary line, but iವಾಗ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆರಡೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, coincide ಆಗುತ್ತೆ. Okay, like this. Okay, this is one normal for the incident ray, and this is for the emergent ray. This is known as emergent ray. ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಇದು. Incident ray. Okay, so now it is what, this is angle of incidence, and here it is angle of refraction R1, and this angle of this refraction is there, no, it becomes what, it becomes the angle of incidence for the second phase. Okay, second phase AC, correct or not? So now it is, this is the angle of I2,
Next one is, this is the R to R emergent ray. Emergent angle is known as E. E will be called as angle of emergence is E. Okay. Next, what we have to define is in this this is for refraction of this one for a monochromatic light. What do you know about monochromatic light? So sun in the MC MC light anta helತೀನಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. So what is the meaning of that one? Okay. Sun in the ಬರ್ತಿರುವಂತ light ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು it consists of 7 colors. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇಂದ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ here it is monochromatic light ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್. ಲೇಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್. ಅದನ್ನ monochromatic light ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. For our references, for our convenience, we'll use always monochromatic light whenever we are taking ray diagram or we are studying the ray optics. Okay, one single line ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು? ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ಲೈಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ is white light only. Okay, this is white light only. So this is a composite light will call. Composite light ಅಂದ್ರೆ white light ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 6 7. Okay, so this is with gyre. We know that one. This correct or not? With gyre position irutte. Idenayitu ella rays nu saha, this is what, this is the same thing. Okay, A is there, B is there, C is there. This is the base of the prism. Okay, next one is what? This is the incident ray. This is all odd. This is the dispersed ray. Dispersed light are emergent rays. Okay, emergent rays are what? In the different colors. Here it is emergent rays in a single color, but here it is emergent rays in a multiple color, that is 7 colors with gyre. And here they will ask that one also, which one is bends least, which one is bends most, which one is having angle of deviation less, which one is having angle of deviation more. What do you know about angle of deviation here? ಹೇಗೆ ನಾವು lateral shift ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವು ಅದೇ ತರ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ there is a angle is here, it is angle like. And what is this? If it makes an angle like this, okay, then it is known as what? That is, if you extend this emergent ray like this, okay, it makes an angle. Correct or not? If you extend like emergent ray ಇಲ್ಲಿ extend ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. Emergent ray is here and angle of incidence is here. If you extend these two, okay, this is normal. Okay, if you extend these two, they will meet somewhere here, and this angle is what? This angle is the angle of delta. We'll call it as delta is what? Angle of deviation. Deviation ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ, ಅದು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಿಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡ್ ಕಡೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಇಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ಸಾರಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ refraction only, and it is towards the bending towards the base. So for this, what is this? Created some angle. This angle is known as deviation. Angle of deviation, very very important. Okay, represent graphically. Now draw the ray diagram at the refraction of a monochromatic light by a prism. Now represent graphically the variation of the angle of deviation, the angle of incidence, very important. So angle of incidence and angle of what is it? Variation of angle of deviation. So delta ಮತ್ತೆ angle of incidence ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಆಂಗಲ್, ಎರಡೂ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್. One is angle of incidence, at the x-axis it is angle of incidence, and at the y-axis it is angle of deviation. Delta, I versus delta. How it varies? Okay, this is 0 degree. Okay, 30 degree. ಹೌದಾ? So 40 degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60. ಇದು 20. Next one is 40. ಈ ತರ 60,
80 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 50 ಅಲ್ಲಿ 50 ಟು ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರುತ್ತೆ 50 and 71 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 40 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 40 ಅಲ್ಲಿ 40ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ 60. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, what happens is, okay, slowly this value increase the angle. If it change the angle of incidence, then what happens? Angle of deviation also changes like this. Okay, decreases. Angle of incidence increase ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೂ angle of deviation gradually angle of the initial decrease ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? slowly gradually increases. This is known as what? This is known as angle of minimum a deviation. Okay, it is in terms of 40 and 45. So this is angle of incidence. I is equal to E. Okay, I is equal to E. So I and E, or the at this position, angle of incidence is equal to angle of emergence. This is known as angle. That is minimum deviation. Angle of minimum deviation. Okay, this is very important. Okay, this is the graph for 2 marks. So graph represents like this. Okay, angle of minimum deviation. And this is the graph of, this is known as angle of minimum deviation. So you have to explain like this. Okay. Okay. So now next is with angle of incidence, triangular prism. So triangular prism, is a triangular prism. Then hege change agate anta madironi. At the position, whenever angle of incidence is equal to angle of emergence, that is known as angle of minimum deviation. So that is known as angle of minimum deviation. So ಇದು minimum deviation. Okay, delta. So ಅದನ್ನ d ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, the angle obtained at the lowermost point is known as angle of minimum deviation, delta of m. Delta of m, this is known as angle of minimum deviation. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ರಾ schematic representation of a Newton's classic experimental dispersion of white light and the prism. Okay, white light and the prism. White light. Okay. So Newton actually the who found out? Newton found out that, okay, whenever okay, Newton's dispersion. Okay, Newton's rings ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು. So Newton's rings, Newton ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇನಂತಂದ್ರೆ why he found out that is in the prism he kept, no, so it is that prism splitted into 7 colors like this, correct or not? 7 colors. So emergent ray is having 7 colors. Okay. Next, what he has done, he kept one more identical prism. Identical prism ಅಂದ್ರೆ this angle of the prism ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. Okay, identical. Okay, mirror image ತರ. Identical prism ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟ means what? Reverse position. Whenever the Newton kept the 2 prisms in a reverse position, this is also angle of the prism. Then what happens? This is a base. Okay, base ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. Whenever it enters into the second prism, all it gets combined with each other. Dispersion happened. Next comes what? Combination also happened. So colors ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 colors ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಕಲರ್ಸ್ 3 colors ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. 7 colors ಇರೋದೇನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, so dispersed one combine each other, combine like this. Okay, and form a single white light. Emergent ray is what? Again the white light. It is a white light. Incident ray is also white light. Emergent ray is also white light. White light ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, dispersion ಆಗಿಲ್ವಾ? Dispersion ಆಗಿದೆ. 7 colors. This one is what is that? White light splitted into 7 colors. But now what happened? Again, if you put the one more prism, which is
opposite direction, reverse direction, then what happens? Okay, this dispersed light again combines and form again the white light. Incident ray is also white light. This one is also white light. But in between, what happens? There exists a 7 colors. That is dispersed light is there, and this is the one. From this experiment only, Newton found that is white light consists of sunlight consists of 7 colors. Newton's rings ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ರೊಟೇಟ್ ದಟ್ ರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು white color. That is the Newton's prism. Okay, so the experiment on prism. Okay, Newton's experiment on prism shows that white light consists of 7 colors. So ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಎರಡು ಈ ತರ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತರ ಆಗಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಈ ತರ ಏನು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತರ ಆಯ್ತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತರ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೇ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೇ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ if you combine this prism like this, then it happens. Understood? These are all the things that you have to understand. Okay, 2 marks question ಗೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one ಹೋಗೋಣ. A ray of composite light passes through a prism. Which color is most deviated and less deviated? So ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ. ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಡಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಸಾಕು ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಬ್ ಗೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಯಲೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇರೋದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೈಲೆಟ್ ರೇನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ವಿ is what? Very high. In between everything is there. So delta of the R is what? Delta of R is very less. Correct or not? Delta of V is more. Delta V is no angle of deviation for violet is maximum and angle of this one is minimum. Okay, correct or not? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು violet light or blue light ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, most deviated, next one is less deviated. And okay, less deviated. First one is most deviated. Most is what? Most is delta V. Okay, most. Less is what? Delta R. Okay, deviated ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಲೀಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n is equal to n to 1 ಅಂತ, ಅಥವಾ n2 divided by n1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ a plus delta of m, exactly, so divided by 2, the a plus delta of m divided by 2 divided by sine of an angle. Sine I is in the refractive index. Snell's line is mu is equal to, sorry, n is equal to sin I by sin r. Refractive index is equal to sin I by sin r. Idenaito a plus delta m by 2 is what? At the that is a minimum deviation position. I becomes a plus delta m by 2, and what is this? R becomes sine of a by 2. What is a then? Okay, a is angle of the prism. Avalinda helta idina, angle of the prism is a. Correct. This is the angle of the prism.
Next one, okay, delta m is what? Delta m is the angle of minimum deviation. So, diagram alli graph al tosidnalva angle of minimum deviation. Whenever angle of incidence becomes angle of emergence, then that position is known as angle of minimum deviation. It is represented as delta m. Delta m is what? Delta m is the angle of minimum deviation. Okay, very, very important thing. So, this is ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ separate ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. So, delta v ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. So, ಇವಾಗ it is okay, angle of minimum deviation. So same, okay, angle of minimum deviation. So the minimum deviation, okay, these things you have to understand and you have to write. Very simple, ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರೀ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ you can expect many numericals based on this. N is what? The refractive index of the medium, or n2 by n1 is also okay. So sine divided by a plus delta m by 2 into divided by sine of a by 2. What is a? A is the angle of the prism. Okay. For thin prisms, okay, again delta of m is equal to n2 minus n minus 1 of a. ಹೌದಾ, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. These are all the things. Okay, next one is what? Next one ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ. Next one is according to Rayleigh's scattering, for which color intensity is highest and the least. Intensity they're asking. Okay. So now it is what is the meaning of Rayleigh's scattering? Rayleigh's scattering. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Rayleigh, okay, he told, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, whenever the light enters into the atmosphere, then what happens? That is Rayleigh's scattering of light takes place because it is having wavelength. The one which is having the less wavelength, which is having best wavelength, shorter wavelength is that is shorter wavelength is there, no, shorter wavelength, okay, that scatters most. Correct or not? But which one is blue? The which one has longest wavelength, which will travels through, okay, travels most for long distance. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, according to this one, which is color intensity is highest and the least. Intensity, correct? So that is they're asking like that. Okay, so due to this Rayleigh scattering only, the blue of the sky is there. Okay, so next is what? Next is I will tell you this one. Why is what is that? Why Rayleigh this due to this Rayleigh scattering only. Okay, what happens is, so which one is the color of the sun is like that. Okay, sun color of the sky is there, color of the sun is there, everything they are explaining. Okay, so that is the thing we have to explain here. Which one is So according to this Rayleigh scattering, so which color is most intense? Highest intensity is more for blue light. Why? Because the wavelength of blue light matches with the wavelength of the particles in the atmosphere. Due to this one only, blue is having the highest one, and least means what? Least means red only. Red light scatters least according to Rayleigh. That is, red light will scatters least, and it will penetrates through or enters the atmosphere and reaches eye. But what is this? Blue light is having an intensity as maximum. Okay, wavelength is the less, that is scatters most, that is the blue light. Okay, why does sun appear and at dawn red at dawn and dusk? Very important. So for this, what is this? That is according to Rayleigh scattering only. Here what happens is, that is not Rayleigh, that is so here it is, what happens is, listen here, in this case, okay, the atmosphere is there. No, here it is the atmosphere. It is the earth. Okay, surrounded by earth, there is the atmosphere. Whenever the sun rises, okay, he is very far away. Okay, he is very far away from the earth. Okay, that's why what happens, what we know that, okay, all the light scatters, okay, but the red light scatters least. So that what happens, the red light enters into the sun, enters into the earth, not direct agatra, so refraction agi barutte. But red light, what is this? Red light enters the our eye. Okay, red light directly, that is nothing but because of scattered less. Okay, aವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ the distance of the sun is far away from the earth, so that what happens, the
only the red light enters, not the other light. Okay, only the red light or orange light enters into the through the atmosphere of the long distance to the atmosphere of the and reaches our eyes, so that it is appears as if it is red or orange. Okay, and whenever the top of our head, whenever the sun is at the top of the head, then what happens? The distance is very least. Okay, the distance is less. By that time, no scattering happens, so it gives the white light itself. Okay, very important. So scattering. So due to the scattering, blue, the color will be blue. Okay, so that's why. And without the scattering, the light enters into our eyes, because red light scatters least and enters with fast longer distances. Again, why sky appear blue? Why sea appears blue? Okay. Why sky appear blue? Because of what? Because of what I told, because of this reason only. The scattering, due to the Rayleigh scattering. That is the molecule. That is size of the scattering molecule means a molecule in the atmosphere. Size of molecule of atmosphere is equal to the, matches with what? Matches with the wavelength of blue light. Shorter wavelength. Wavelength of blue light. So what happens? Scattering takes place because blue light only scatters because of what? Because of size. Okay, size is one. Next one is what? Next one is our sea appears blue. Here also the same thing. What is this? This due to this one only. So that is all the light rays are absorbed. Okay, all the light rays are absorbed by the sea, but only the light blue light is then that is given out. Okay, so whenever the light enters into the blue light, then what happens? Blue sky. Then what happens? Almost all the lights all other lights, okay, are absorbed. And what is this? Only what? Only blue light scatters. Correct. So this is the reason. This is also the scattering of light only. Okay, this is given by 1 divided by lambda to the power of 4. Correct? Now that you know, right? So it is scattering is to the power divided by lambda. The Rayleigh scattering is what? That is scattering is 1 divided by lambda to the power of 4. That is, which is having, so it is having shorter wavelength. No, that is scattering is. So here it is blue light, very important. Here also the C appears blue because of what? So all the lights are absorbed, only the blue sky scatters most, and then that's why it is happening blue. It will appears as if it is blue. Next, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ? ಸೊ ಸನ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ that is the distance between the sun and the earth is less at that position. So noonalli kadime agirutte distance, hangaga aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? So this is how you have to explain. Next one is what? Next one is one question is there about the total internal reflection. Many questions are there about the total internal reflection, or they will ask how the total internal reflection is there. What is total internal reflection? ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆತರ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೌ ಎನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ವರ್ಕ್ಸ್? So what happens is, whenever a light, last class whenever a light travels from optically denser medium to optically rarer medium, then what happens? That is, a refraction will not, if it is an angle of incidence is more than the critical angle, then without doing any refraction, the light will bends to the original medium. It will not refract. It will reflect back to the original medium. Okay. Then what happens? This type of reflection is known as the total internal reflection. Here it is what? Angle of incidence is what? Angle of incidence is greater than critical angle. Critical angle of what? Critical angle of the medium. So now it is, this is, if it is like this, then total internal reflection takes place. Total internal reflection means what? Bending the light comes back to its position, that medium only, whenever it travels from denser to rarer. Whenever a light travels from
denser to rarer. Okay, whenever this angle of incidence is greater than angle of critical angle, then it comes back to its the same medium without going out of this one. Okay, for this, what is the condition? That is mu is equal to 1 by sine. These things I told last class only. Next one is critical angle is that's the value of critical angle. That's the incident angle for which angle of refraction is 90 degree. That is also critical angle. Okay, incidence angle iddaga critical angle 90 refraction 90 degree. That is mu. Okay. Next one is condition for total reflection is the light sound should travel from denser medium to rarer medium. Angle of incidence should be larger than the critical angle. Ita kelirtare enanta condition for total internal reflection. ಏನೇನು conditions ಇರುತ್ತೆ? Angle of, that is, it should travel from denser to rarer. Light should travel from denser to rarer, and angle of incidence should be greater than critical angle. Very important. There's a condition for total internal reflection. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. Denser to rarer medium. Correct? Light should travel from denser to rarer medium. Next one is incident ray. Angle of incidence must be greater than critical angle. Next. So, ivaga optical fiber andre hege work agutte anta nodona. Optical fiber works on the principle of total internal reflection. How it works? We will use this optical fiber for data transmission. That is data transmission. Okay, light pulses. Okay. How it looks like then optical fiber. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಈ ತರ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಿನ ಒಂದು ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ how ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ optical fibers. Okay, so this is a cylindrical one. It is made up of, how it works, it is made up of two different layers. ಒಂದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಒಂದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೀಗೆ. Okay, this is what, this is a optically, this one is what, this is a core. Core is what? Core is made up of optical, this one. Okay, so whenever this is a core is made up of optical medium. So next one, what happens whenever the light enters like this, like in this position, if it is more than they will do like this. Okay, they will pass the light more than the critical, more the incident angle must be more than the critical angle. Then what happens if it hits this surface? So this is what, this is actually optically sensitive or optical surface, you can say, and the glass transparent surface irutte. Okay, optical surface. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. And what is this? Total internal reflected. And this light in the total internal reflected, no, here one is denser medium and I told you one is a rarer medium and denser medium. This one is cladding. Okay, so inside the wire, inside the thick wire, they will put this one, optical, this one. Okay, and what happens once it is entered into that one, it is trapped inside. This light ray is trapped inside this one, trapped inside. ಸೊ ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಏನಾಯ್ತು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಇಸ್ ದೇನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ the light which comes out is a intensified light. Intensified light or light of signal light form ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ intensified signals ಆಗುತ್ತೆ. Intensify ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಲೈಟ್. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಮಿರರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಮಿರರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗ್ಲೋ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಲೈಟ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಲೈಟ್ ಇರೋದು, ಓಕೆ, ಇರೋದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಏನಿಟ್ಟಾಗ ಮಿರರ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ಲೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
the construction and working of a optical fiber. ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. So what is the instrument optical fiber works on the principle of, they are asking like that, correct? Total internal reflection. Okay, very very important. So ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So this is how it is a total internal reflection. So ಏನಿದೆ, minimum condition ಇದೆ, and the next one is what, next one they will ask this one. Okay, what is total internal reflection also they will ask. Rather than the light refraction, it happens in reflection, that is known as total internal reflection. So these are all the things that we have to explain, that we should know from this in this topic. That's 2 marks question. So for this 2 marks question, these questions are expected questions. Okay, these are all expected questions. Okay, next ಬರೋದೆಲ್ಲ 3 marks question. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ 2 marks question ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we will solve now. Okay, 3 marks question also will do like this only, taking the mirror formula. ಆಮೇಲೇನು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ 3 marks ಹೇಳೋಣ. ಮತ್ತೆ 3 marks is there, 5 marks is there, and numericals are there. So these different divisions are there from this chapter that we will discuss in the next classes. Okay, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಿನಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ನೀವು 1 mark question ಹೇಳಿದೀನಿ, 2 marks question ಇಂದ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 mark ಇಂದು 2 mark ಇಂದ 2 ಕ್ಲಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದು ಸಹ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಸಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? all the things what I explained is simple only. So ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 mark ಮತ್ತೆ 2 mark. ಇನ್ನು ಇದೆ 3 marks ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ 1 mark ಮತ್ತೆ 2 mark ಗೆ. ಓಕೆ, 2 marks ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 marks ಅದೆಲ್ಲ 3 marks ಬರೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಕು. 1 mark 2 marks ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಏನಿದೆ, ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಓಕೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ if the mirror light falls like this, then you have to draw the ray diagram whenever the this one is there. What is that? Whenever object is placed in between, this is F, correct or not? This is P, correct? So object is placed in between F and P. Itara kelta correct. Object is placed at infinity. Itara keltare. Whenever the object is placed in between F and P, so how it looks like? So this is the object. If you place like this, then what happens? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು inverted and virtual image ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. They will ask the ray diagram. Actually it passes through like this, correct? Not from the object, it passes through the this one and pole. So this is the next ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 3 marks ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ 1 mark ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿರರ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, we'll do these things in the next 3 marks questions next note. But in the sign convention also, sign is there. No, so what is that sign convention? So if you take like this, okay, so if it is this is a mirror. If you take like this, okay, which type of mirror it is? So if you take like this, then what happens? Where you'll put the object? We'll put the object here, correct? Not so focal length. This is what, this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. Okay, ivaga helbiಡ್ತೀನಿ ನಾನು sign convention. This is a sign convention of the mirror. Okay, lens also. Okay, so first quadrant ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ x axis ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ pole is there. No, pole will consider as a 0 of the quadrant. Quadrant ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, x axis ಅಂತ y axis ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x and y both are positive. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ
X is there, no, X is negative. Hangage focal length is what? Focal length F is always negative. Where you will put object? We will put object at the this side only. Always object is this is for concave mirror, correct? So it is what? This object is also negative. V is image. Image only in one case only it is positive. In all the cases it is negative. Correct or not? Always it is negative for the concave mirror. Correct. So these are all the things. Why? Because next one is what? If you keep the object like this, okay, if it is erect, that is, if it like this, then what happens? It should be positive because this is a positive one. So positive. The next opposite if the image is formed like this, then it should be negative. So inverted image is there. No, if it is erect images, object is there, it's positive. Inverted image is there, that is negative. Correct? Not those things we will explain. So H naught is positive and HI is, if it is invert, then what happens? It is negative. So this is known as sign convention. They will ask one question ಕೇಳಿದರೆ sign convention explain ಮಾಡಿ ಅಂತ. So like this you have to explain. Sign convention for a concave mirror. Focal length ಏನಾಗುತ್ತೆ? Negative. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲ that is real image ಬಂದ್ರೆ, if it is a real image, for 5 cases you know that we have real images in the concave mirror. All are what is this? Negative only. V is negative only in one case whenever you get the virtual image in this case. Okay. So virtual image ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. So virtual and this one we'll call it, we'll go V as positive. Okay, these are all the things. U is negative, F is negative, always U is negative and always F is negative in the case of what? In the case of concave mirror. That is known as sign convention. First quadrant, second quadrant. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಾಯ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, first 1 mark question with the second 2 marks question prepare ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು 3 marks question. ಅವಾಗ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ.